Hallo dames en heren. Hier hebben wij de nieuwe Android 8.1 scherm voor BMW. Zo. Deze scherm, dat je kan je oude scherm weghalen en kun je deze opzetten. Precies dezelfde. Oké, maar deze komt met meer opties. Deze is touchscreen. Je krijgt met deze Apple CarPlay. Zo je kan jouw scherm van jouw iPhone op dit scherm bedienen. En je kan YouTube openmaken, dat is op jouw iPhone of jouw Google Maps of Messages, Calls. Daar is ook built-in een Android 8.1 systeem. Zo is een iPad in jouw auto. Zo je krijgt een scherm met een touchscreen en ook op dat heb jij Android 8.1. Zo is een iPad of like een tablet. En je krijgt een GPS-splitter. Je kan je originele GPS gebruiken in jouw auto. Of je kan als je geen GPS hebt, heb je hier een GPS-adapter dat komt met het scherm. En je hoeft geen kabels te knippen, helemaal niet. Je kan met deze systeem kun je plug-and-play harness, dan kun je op jouw originele kabel aansluiten. Hoef je geen één kabel te knippen of te solderen of je krijgt deze twee USB. Je kan de AUX voor jouw originele auto gebruiken. Zo dames en heren, stay tuned. Binnenkort ga ik deze op de BMW X5 F 2010 model installeren. So stay tuned. Well, hello everyone, that is Duck_USA. We have here a BMW X5 F15 2014 model. We're going to be replacing today the head unit, the screen. It's the standard, the original one. And we're going to be replacing it with the new 8.1 Android system. So this screen is exactly the same one to the original one that is fitted here, but this one is touchscreen, is an Android system, so it has Google, YouTube, just exactly like a tablet or like Android phone. So you'll be able to use your iPhone with an adapter over here that will make it CarPlay, Apple CarPlay. So let's start. I've been waiting to do this for a long time.
قبل العودة كان لعب مباراة الإنتاج والصاف في معسكر تونس في شهر نوفمبر، ورجع بعد كده وشارك بقى في اللقاءات الأخيرة مع الفريق، وكان أول اللقاءات اللي شارك فيها كانت مباراة جورماهيا اللي كان لعبها IS territory just a day or so ago, and we could see women and children moving inside. فريق نادي الاتحاد. كرة من عمر السعيد، تسديدة زملكاوية. وصلنا للدقيقة العاشرة وما زلنا مع التعادل السلبي. حمدي النجاز، طارق حامد، الونش. ادي امامنا الونش اللي بيحاول امامنا هنا. اخر مباراة كانت للونش قبل العودة كان لعب مباراة الانتاج والصاف في معسكر تونس في شهر نوفمبر، ورجع بعد كده وشارك بقى في اللقاءات الأخيرة مع الفريق، وكان أول اللقاءات اللي شارك فيها كانت مباراة جورماهيا اللي كان لعبها يده للتفاوض سواء مع المتظاهرين او مع الجهات الاخرى. هل تتم هذه الخطوه؟ هذا ما ينبغي ان يتم، ينبغي ان يكون حوار، لان المسيرات ستنتهي يوما ما، ستنتهي سواء بتغيير النظام او باشياء اخرى. ينبغي الحل، ربما الوسط هو ضروره التفاهم، ضروره الحوار، ضروره ايجاد ارضيه تشترك فيها الشارع مع المعارضه التي بالنسبة للعالم الغربي، كان ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية العدو الأول